Information is vital to the existence of society, given its ability to bring about sustainable development to communities. Access to information is critical, at least on a number of levels, in ensuring that citizens make informed decisions, be it in their social, economic, political, governance lives. Access to information is another way, a conduit for citizens to be able to participate in governance, to participate in the policy making framework. For Zimbabwe, dating back to the country's colonial era, during this period, especially black citizens were often than not denied access to information through repressive legislation such as the Official Secrets Act and the Law and Order Maintenance Act, LOMA. Sadly, at independence, Zimbabwe inherited these repressive laws, which denied citizens their basic human right, access to information. Despite the existence of the Langestow's constitution, which granted citizens the right to express their views, those who dared to exercise their democratic rights often found themselves on a collusion path with law enforcement agents. As such, for at least 2 decades, the government has been involved in numerous engagements with the civic society to at least come up with laws that allow citizens their right access to information. This culminated in the production of a homegrown inclusive constitution in 2013. The Zimbabwean constitution guarantees the citizens their basic human right, access to information. In 2020, the Freedom of Information Act replaced the infamous Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. The new law provides Zimbabwean citizens and media practitioners the right to access information and creating legal frameworks and mechanisms for accessing information from public bodies. But are Zimbabweans aware of this legal provision? Ruzivo rwakanyatsokwana because Bible inotidzidzisa pachena kuti vanhu vanoparara nekushayiwa zivo. Pamwe pacho zvakakosha kuti hurumende ikwanise kutinyorera kana mabooklets atinogona kuverenga tione information. Nyaya access to information tinoinzwisisa zvakanyanya, asi hatina kwatinozviturira kana kuti tinyatsozvijekesa pachena nekuda kwekuti tenge tisina zvikwanisiro zvacho zvekuti tine kwatinotsvitsa here kana kwatinonzwisiswa. Muonero watatichita kare kachona kese taingoziva kuti hakuna chaunofanira kunge uchitaura kana uchinge usina kutongodzitaura, asiko zvinezvi une right yekutaura zvaunenge uchifanira kunge uchitaura. Against this context, the Media Alliance of Zimbabwe, an amalgamation of civic media organizations representing practicing journalists and media organizations, recently embarked on a campaign to educate and inform citizens of Mashonaland Central and East with regards to their constitutional right, access to information. First, it was the launch of the awareness campaign in Mashonaland Central Province. Ndafara zvikuru nechirongwa chauya ichochi cheinformation nevemedia. Tafara zvikuru pakuti pane zvizhinji zvatisingazivi nhasi tazviziva. Tatisingazivi kuti information inotori kodzero yemunhu kuti uzive information. Tafara zvikuru nekuti takugona kutaura zviitiko zviri kuitika mumamisha umu. Vana vari kuwanikwa vari vadiki, toshaya kuti tozvitaura sei. Vamwe madzimai ari kurambidzwa kuenda kuzvikoro kuti vave empowered vachimbunyayidzwa kodzero dzavo. Saka nechirongo chaitika ichi nhasi tafara zvikuru, tinoramba tichiti dei maramba makadaro, maramba muchidzoka muchitikurudzira. Totova nedzimwe information dzakatowandisa kudarika dzinotoya paredhiyo, asi nenyaya yekuti asina ruzivo kuti zvinofamba sei. Saka tinotenda nechiitiko chebasa iriri kuti tichawana information yakawandisa ende tichaitumira nemazvo isiri yemanyepo asiri yechokwadi. Part of this program, we would be bridging the gap between the media stakeholders and citizens, such that news is citizen-driven and such that there is also media response to the needs. In Mashonaland East Province, the awareness campaign was held in Macheke. The knowledge-sharing event saw media practitioners and civic organizations highlighting the importance of access to information. Hurumende yakati iyo pa-IPA yatanga tinayo taakubvisa mutemo we-IPA to replace neimwe mitemo mitatu wekutanga Freedom of Information Act
inova yakatoitwa mutemo yasainwa kare navamunangagwa. Koita Zimbabwe Media Commission Bill yakusenate yamirira kuti ibve kusenate yozoenda kunosainwazve navamunangagwa. Data protection haisati yagazetwa, but tinodavira kuti takamirira kuti chii chaitika pa umwe mutemo wakagazetwa unonzi Cyber Security and Data Protection Bill. Mutemo uyu ukakwanisa kupatsanurwa kuti zve-cyber security zvinge zviri pazvo zvega, zve-data protection zviri pazvo zvega. Tinodavira kuti mutemo we-data protection ndoutava mutemo wechitatu. When Comrade President Mnangagwa was inaugurated, he talked to these issues about media reforms, about making sure that we open up the airwaves, and this is precisely what we've done 2 years down the line. And I am very happy that, hey, today, the Broadcasting Authority of Zimbabwe, which is the statutory body mandated in issuing out licenses, they've announced the 6 licenses. And what we want to see now is work on the ground. As we always say, those who, when you are given and you sit on a license, it will be taken away from you. So we are excited. This is the time to give Zimbabweans a variety. Yangu yekuti ndizive iwewe wakwanisa kutora matano ekuti ndaona kuti pana kansela mumiriri wenyu wamune kodzero yekuti muti nai kansela budget redu remacheke rakamira sei, ndezvipi zvamuri kuprioritize. Kana kuti mune kodzero yekubvunza ringava kana rimwe bazi rehurumende zviri maringe ngatiti kana nezve-COVID-19 kuti mumacheke muno COVID-19 yakambomira sei, api kungava here kune mahotspots, ndezvipi zvingadai zviri kuita sei zviri kuitika. Kana iko zvinozvi hurumende yakaparura musi uno chirongwa the National Development Strategy chavari kuti zvoni ivo vanotarisira kuti ikonomi yedu inge yasimukira makore anoteera. Inenge iri kodzero yemunhu yekuti zvisangoperera mukutaurwa nemukulonja kuri that national level, asi kumadistrict, kumaprovince nekwakasiyana-siyana mune kodzero inokupai imimi kuti mukwanise kuparticipate. Saka ndodonzvo one reprogram yatinayo. Citizens anenge achida kuti ataure ma-issues, vataure zvinhu zviri pamwoyo pavo, so that vari mumaoffices vakwanise kunge vachita take note. Because our understanding ndekuti when we are in office, kana uri a community leader, hauna mfungwa dzevanhu vese kuti ukwanise kuchiimplementa zvinhu zvedevelopment, but you need to have those ideas dziri muvanhu. But izvozvo zvinokwanisika kana paine access to information. Muno mune mafarmers akawanda, muri kubatwa basa rakawanda, asi kazhinji munoona isusu tikange tiri isu tiri kukavha nyaya, pamwe tiri kungonomirira muminda mune maminista chete vane mazitractor avo tongoti ndokwarini, asi chibage chakanyanya chatiri kudya chabva pai mumacheke nekuti kwashaya ataura kuti pane murimi wedu ari pakona pana nembambaira dzinotyisa. Handiti ndizvoka, ndozvanakira kuti muite zvinhu zvenyu mega. Ndimi munototiudza kuti ehe isusu pedu pamacheke tatapa dzedu nhau idzi. Upenyu hwatinogara uhu zvekuvhota nezvematongerwo enyika chino chikamu chidiki cheupenyu hwedu. Tine zvakawanda zvatinoita. Tinoita zvekurima, tinoda kuziva nyaya dzeutano hwedu, tinoda kuziva nyaya dzemamiriro ekunze, tinoda kuziva nyaya dzedzidzo dzevana nezvimwe zvakasiyana-siyana. Nekuti ndekupi kuri kunakidza vhiki rino, nhimbe iri kupi, ndizvo zvimwe zvatinoda kuita. So ndiri kufara kuti vanhu vari pano vari kunzwisisa nyaya access to information. Kuti information ndeyekuti nyaya dzevana vedu, vanasikana ngavaende kuchikoro, ngavamire kuroorwa vasati vadzidza, vasati vakura. Nekuti mukadzidzisa mwanasikana, you teach a girl child, you have taught the whole village. So ndizo dzimwe nyaya
dzinobatwa panyaya dze-access to information. Ndadzidza kuti kuaccessa information kwakanaka nekuti unoziva zvimwe zvinhu zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo uye zvinobatsira kuti vamwe vanhu vazive zviri kuitika munharaunda yenyu muzowana rubatsiro kana paine panoda rubatsiro. Ndakuziva kuti ndane kodzero yekuti kana ndichida kundotsvaga information ndine zvendoda kuziva ndinewo kwendinoenda ndichinoudzwa nenguva diki yakafanira like period yadadzidza ye7 to 21 days ndienda kuziva uye zvekuti ndadzidza kuti hurumende iri kuda kuwedza kuisa information kuma communities kutira kuti nhaurwa dzemunharaunda dzitaurwe nevanhu vemunharaunda dzozobva munharaunda dzichienda kune dzimwe nharaunda tisina kuudzirwa todi raise ma-issues anenge achikonzera isusu sevagari venharaunda semenzansi nharaunda yemacheke indogara inini. Access to information is pivotal in modern society, especially for developing countries. Makore apfuura yakati dambudziko rekuti even musangano tuita uno toita dzingizwa panapa kuti atiwaziva nawo wada kuti vanhu vavhote zvisizvo asi kuti upenyu hufambire mberi nekuti madunhu edu abudirire tinofanira kuziva zvakawandisisa nekuti we are now in a global village. Uye imi mune information tinge tichikwanisa kunge tichiita yatinoti engagement uri kutaurirana uri kunhaurirana ndo zvinhu zvinounza kuti tiunze kudiriro muno munharaunda yedu yatinayo. Hongu tine mafungiro akasiyana, tine kwatinobva kwakasiyana, asi tikapanana mukana wekuti tinokwanisa kunge tichipanana mukana iwoyo wekuti ngatipe nenhaurirano. Access to information is a vehicle to the enjoyment of citizens' right to health, right to life, and also particularly when you're looking at it from a digital era, wherein our lives are now online. It is absolutely critical that the right to access information is enhanced in both online and offline spaces. We've had progressive discussions, particularly around ensuring that we've got a Freedom of Information Act that is alive to the realities, and it is indeed commendable that we've got the law in place. It is also commendable that there is a framework for opening up and making Zimbabwe an information society. Yes, we still have critical issues that we were empowering citizens with. That it is one thing to have the law in place, but in addition, we need to have the laws being alive to the people's realities, because the right to access information is a right that is correlated to the right to life itself, to the right to health, to the right to vote, to many other rights, and it also empowers citizens to be able to participate in the governance process, to be able to also determine their own destiny. But what kind of information do the communities need? Kune zvakaitika munharaunda yemacheke tutori nemhepo yemvura yakatomboitika mazuva apfuura asi kuti tizoziva kuti zvinhu zvakadai tinozvisvitsa kupi tinenge tisingazivi asi nezvaitika pa iyo tinofanira ZBC ikutoziva kuti aiwa kumacheke kune zvimwe zvinhu zviri kutoitika zvinenge zvinofanira kuti tiziviswe munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi taedza kupuhwa kana taoneswa muono kuti kana pane patinenge tichine information yatinoda kuti tifambe nayo kana yatinoda kuti zvatinenge kuti tizivisewo vamwe. Ndazonyanyofarira kuti ndanga ndisingatozivi ndiri mugari muno macheke kuti munotoriwo nemacheke tinotori neredhiyo iri muno macheke zvandanga ndisingatozivi, asi nhasi uno ndakutoziva kutoti at least pamwe kana uchingoona zvakadai sochida kuti unofamba wakadai kuti zvidii kuti zviite. Kare kare tichirarama taiona kuti information yanga isinganyatsosvike kwatiri. Kana pachida kuitika chinhu taizongonzwa kuti chakati chatoitika, ungave uri mutemo chaiwo
vaigona kusainwa napresident, but isu chidiki tisingazivi kuti kune mutemo wakadero, kana parliament yambogara pasi yataura zvinhu zvakadero zvavazowirirana zvichienda kunosainwa kuna president. Taizongonzwa kuti akwane mutemo wakadai, kwane mutemo wakadai. Saka information ikagonawo kusvika kwatiri semayouth tichibata nyaya dzakasiyana siyana, zvakafanana for example, zvakafanana nemucommunity medu panogona kubuda basa pamacheke clinic, asi kana usina access to information yekuti parodiwa marequirements akaita sei, basa iri rinogona kupindwa nemumwe munhu asina marequirements akafanana neaunenge uinawo. Nokuti information yakanyanyokosha ndeyepaunogara, tisati tabuda kuenda kana kunana Harare, tisati tabuda kuenda kana kunana Mutare. Paunogara pacho semumacheke unenge uchiziva kuti area yakati pane chakati chinoitika, area yakati pane chakati chiri kuitika. Saka tafarira kuti macheke taane radio inokwanisa kupublisha mashoko, taane radio inokwanisa kutizivisa mamiriro ekunze, ingagone kuti aleta pama women's violence, tanga tisingatomboziva izonzwa kuti macheke marwiwa maita chakati. Saka kana tiine radio tokwanisa kuva alert naizvozvo. Ndinovimba kuti dai panyanya kutaurwa nezvenyaya yemararamiro anofanira kunge achiita vana vadoko, 1 negender violence, kunyanya zvakare nherera neshirikadzi. Ndinoona zvinhu zvandinoshuvira chose kuti dai zvakaramba zvichitaurwa nezvazvo. Muno zvakanyanya zvinonyanya kutinetsa ndezvekuti hatina media, hatina kunoshambadzirwa mashoko kana kunga kutengeswa kwezvinhu, kana izvo tinokumbira kuti nzvimbo yedu ikure, muno macheka hatina. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai pakwanisa kuti paite media inogara muno macheke yashambadzira mashoko isusu tofunga kuti tiri wanhu wakasideline wakangonzi kumacheka hakuna basa. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai paita munhu anoita coverage yemumacheke, tabudirirawo pane zvimwe zvirongwa nekukura kwenzvimbo yedu. Nzvimbo yedu inoratidza kuti inogona kukura, asi sewanhu tiri pasi tinongogara tichinzi tiri pasi pemurehwa. Saka nzvimbo yedu yemacheke hatikwanisi kuzvimirira, sewanhu tinongonzi tiri pasi pemurehwa. Saka chikumbiro ndechekuti dai musha wedu unowakura, taitawo industry, mastakeholders tinakumbira isusu wanhu tiri kutsvaga kuti macheke ikure, asi kuti nzwisa kunge zvichibudawo muzvivhitivhiti nemumaredhiyo. Chikumbiro chedu tine masuweji chaiwo zvezvo ukatopinda mulocation tine nyase maroad itori nesuweji unotopfuura unenge uchitoyambuka uchitotsikana nesuweji. Saka iyo nyaya isuweji yoda kuti igadziriswe, nyaya dzemvura chaidzo ngadzigadziriswewo, uyezve toda kuti nyaya dzemastenzi da kuti mumacheke munomu kune vanhu vanobva kure uko, asi vana vari mumacheke munomu havasi kutombokwanisa kuwana mastenzi. Nhau dzandinoda kuti dzitaurwe nezvadzo ndezvekunyanyanyanya dzezvikoro, nekuti nzvimbo yedu iri yakura asi zvikoro zvishoma. Saka mukatarisa vemapepanhau vakasvika muzvikoro, vana vacho vakawandisa muzvikoro, ende kugara maconditions avari haana kunaka, zvekuti izvozvezvo tinenge tichida kuti vemapepanhau vadzivisewo nyika kuti tiwane rubatsiro. Ndiri umwe vanorarama vari muno macheke, ndichirarama ndichiita mabasa emaoko anofanana nekuweza nekutengesa pamusika. So inini nhasi ndadzidza chinhu chinonzi access to information. Ndaisishora zvikuru maradio stations akafanana neanoitwa mucommunity chiti haana nebasa rese, asi nekuda kweruzivo rwendadzidza nhasi ndaona kuti zvinezve zvinobetsera, uyezve zvinoita kuti vanhu vazive zviri munzvimbo mavo vachiburikidza nenhepfenyuro inenge iri munzvimbo. Saka nekuda kwezuva ranhasi ndine kubata kwendaona kunobatsiridza vamwe, nyangwe ndichandotaurira kuti anonzi macommunity stations munzvimbo akanaka, uyezve zvinounza development munzvimbo yedu. Zvakafanana nekuti tiwandudze zvipatara, tiwandudze tiwandudze zvikoro, sezvo zviri zvimwe zvinotibata muno munzvimbo yemacheke. Ndinotora mutemo unonakira vanhu, ndo ndinonyanya kuti ngaufambe nevanhu. Mutemo inenge ichiita kwakudzvanyirira vanhu, tinenge chiti ikaongorwa nezvayo ikabviswa nenguva, zvinobetseredza kuti isusuwo tiwane mararamiro akanaka, tisina kudzvanyirwa, tisina kusungikana. Saka tinotenda zvikuru kubviswa kweaipa iyo tiunza mutemo wavo mutsva unotibetseredzawo kuti zvetinozama kuda kurarama nazvo zvinotiraramisa, tinogona kuzviita tisina kumanikidza. Tinoagashira nekubviswa kwakaitwa aipa kuti vanhu tisununguke, tibude savanhu vari kugara munyika medu sezvakangoita dzimwe nyika.
The awareness campaign launched by the Media Alliance of Zimbabwe, working closely with the government departments and various civic organizations under the theme Information is Life, Ruzivo Upenyu, Ulwazi Impilo, aims to empower citizens with knowledge regarding their constitutional rights. At the core of this program is to ensure that citizens actually are averse of this new act that is in place, are actually averse of what is at their disposal in terms of access to information. So for instance, citizens can now make information requests in a language of their choice, and public entities are compelled by the law to provide for that information. Citizens are now asked to can get information within a short space of time in terms of the law, and that is progressive. Citizens can now even appeal should their information request is denied, and that is important for those within the marginalized areas to be able to address this and to be able to also interface with the media as a conduit of the enjoyment of access to information.